FRDC ku munsi w'ejo bari bagerageje bafashikanyije na SADC gukorana ngo bakoresheje umurava mwinshi cyane. Hari ibyo yasabye muri Loni, muri aka kanama ka Loni, ati icyifuzo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa isaba nyine akanama k'umutekano ka Loni, icya mbere ni ugutegeka ingabo z'u Rwanda kuva ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icya kabiri ni ugufatira ibihano abayobozi b'u Rwanda babigizemo uruhare kugira ngo izo ngabo zambuke zive mu Rwanda zijye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icya gatatu ni ugushyiraho ibihano, embargo, atari sanction, embargo, ambargo nyine, yego, ku mabuye yose y'agaciro yanditseho u Rwanda. Icya kane ni ugukura ingabo zose z'u Rwanda ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Loni. Muribuka ko u Rwanda ari umwe mu baterankunga bakomeye. Ngo nugukuraho, ni ugukura uruhare rw'u Rwanda n'ingabo zarwo ziri muri Loni mu bice bitandukanye bagiye kugaruramo amahoro. Bakarukura muri peacekeeping missions. Yego. Kuko nyine ngo rudashyigikira amahoro. Icyanyuma noneho ni ugushyiraho uburyo bukomeye bwo kubuza u Rwanda kugura intwaro. Urumva ibintu yasabye? Uretse ko n'ubundi kubuza u Rwanda kugura intwaro, kurubuza abasirikare barwo bari muri UN bavanwemo kuko nta mahoro bagarura kandi ntaho bayatanga, bateza intambara. Amabuye y'agaciro yose rwagurishaga yanditseho u Rwanda afatirwa ibihano. Iyo sabije mwate kandi ava muri Kongo, kandi bavuga bati nayacayo nayaci handitseho u Rwanda, ayanditseho u Rwanda yose muzamenye ko ari ayacu. Gufatira ibihano abayobozi bose b'u Rwanda bagize uruhare mu kwemerera ingabo z'u Rwanda kujya muri Kongo. Ariko hari n'ababifite, hari ababifite, hari abafitemo uruhare. No, hari abafite ibyo bihano. Amerika yagiye bafatira ibyo bihano. Hari amazina yavuzwe n'ejo bundi twari turi kuvuga n'ubundi, ninde wari uri kuvuga harya ngo amazina arazwi, ni Muyaya ari kuvuga ngo les officiers militaires rwandais, amazina yabo abakorera muri Kongo turabafite amazina yabo n'ibimenyetso. Muyaya we abivuga nyine nka insistance yuko ibyo bihano babifatiwe kuko bari muri Kongo. Mu gihe uruhande rw'u Rwanda, ku ruhande rw'u Rwanda rwo nkaba Brigadier General ntawe ipeti ry'imbizi Nyamvumba uyobora iki kigo cy'Imusanze kimwe ya kaminuza ya gisirikare. Yego, uriya nawe ari mu bafatiwe ibihano kuko bavuga ko ari muri abo bagira uruhare mu kohereza ingabo muri Kongo. Ariko Amerika wenda nitubona iminota dusagura nibwo twareba noneho tubishyize ku cyita rusange cy'icyo mu rwego rwa politike, kubera iki intambara yakitwara gutya, kuki Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora kwitwara gutya. Ushobora gutekereza ko ari igisirikare kinaniwe ifite. Yitwa Brigadier General Andrew Nyamvumba. Yego, harimo abafata ibyo, harimo n'abandi niko byadusabira byadufata umwanya. Amerika rero hari gifata ibyo bihano, ariko ibyo bihano abarimo ba majoro uri Ngoma bafatiye ibyo bihano, ariko ibyo bihano bari kuvuga ngo imitungo ufite muri Amerika irafatiriye, nta niyo wenda irimo kuvuga ngo ingendo ugirira muri Amerika zirabujijwe, utenda no kujyayo. Nka Ngoma we yarasetse arababwira ati kujya muri Amerika ubundi se nendaga kujyayo. Ayishuwa ko nari buzaze. Reka noneho twumve Ernest Rwamucyo, nawe ni ambasaderi w'u Rwanda New York. Ubwo twafashe izo mpande eshatu kubera ko arizo zagiye zidoma ku rutoki, buri umwe avuga ibye buri umwe aravuga amarangamutima ye, sibyo? Yego, reka tumwumve. Security situation in the eastern region of the Democratic Republic of Congo. Ariko nk'iyuhera nko ku munota wa 8 n'amasegonda 17 ni havuga ibintu. Ku munota wa 8 nahandi aracyari muri introduction. Umunota wa 8 kugira ngo tuganye igihe. Ernest Rwamucyo uhagarariye u Rwanda muri Loni ubwo yatangiye avuga atya between the DRC and M23. Therefore, since it was the only item on the agenda, the only solution was to postpone the summit as Rwanda is not interested by a photo opportunity. Ati birimo kubera hagati y'ingabo za FRDC muri Kongo ndetse na M23, kubera ko ariyo ngingo yonyine twaganireho uyu munsi. Amasezerano yagombaga guhagarika imirwano cyangwa amakimbirane hagati y'abariya barwana yari kubera i Rwanda yarasubitswe cyangwa yigijweyo
kubera yuko u Rwanda rutari rwiteguye kujya kwifotoza gusa. The reason the heads of state were to travel to Rwanda for the summit was for one agenda item, to sign an agreement. Impamvu abayobozi b'ibihugu bagombaga kujya i Rwanda muri Angola kwari ukugira ngo baganire ariko banasinya cyangwa bashyira umukono ku masezerano y'amahoro. And since there was no agreement to sign, there was no reason for the summit except to postpone it until the issues are all agreed on. Hamaze kumenyekana ko rero nta masezerano ari bushyirweho umukono, nta n'impamvu yatumaga abakuru b'ibihugu bajyayo kuko nta cyabatwaragayo kuzagera igihe ayo masezerano azagaragarira. Ibyo byose byumvikanweho ibiyakubiyemo. Yego. Mr. President, Council members, the recent militarization by the DRC, including the formation of a broader coalition involving the FARDC, ati nyakubahwa perezida ndetse n'abandi, ibyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iherutse gukora byo kongera cyangwa kongera ingufu za gisirikare yihuza n'abandi barimo MONUSCO n'iyindi mitwe, ubwo byanga bikunda na FDLR irimo. Yego. The FDLR was arendo 10,000 Burundian forces, 1,600 European mercenaries. Avuzemo wazarendo FDLR, avugamo ibihumbi 10 by'abarundi n'igihumbi cy'abacanshuro b'abazungu. And SADC-led some DRC forces represents an unprecedented security threat to Rwanda. Ndetse n'ingabo za SADC zaje muri kiriya gihugu muri misiyo yitwa DRC biteje impungenge n'inkeke ku mutekano w'u Rwanda. Urebe ukuntu Wagner ako kaho ahita seka. Ati kuba twihuje n'abo bantu. DRC President Felix Tshisekedi has publicly vowed to instigate regime change in Rwanda. Ati mu gihe cy'imyaka 2 perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yivugiye yemeza ko azashyigikira uwo ari we wese uzakuraho ubutegetsi mu Rwanda. Ibyo rero bikaba ari ikintu gikomeye cyane kuri twe nk'u Rwanda. Who declares regime change on another country is a matter not to be taken lightly. Kuba umukuru w'igihugu w'ikindi gihugu ashobora kuvuga yuko ashaka gukuraho perezida w'u Rwanda ni ikintu kuba ashaka kwendura ubutegetsi mu Rwanda. Yego, ni ikintu tutafata nk'ikintu cyoroheje twebwe nk'u Rwanda. This rhetoric, coupled with the coalition's significant military presence along Rwanda's border, is destabilizing and unacceptable. Ati rero ko aya magambo ndetse no kwihuza mu by'ingabo byose nizo ngabo zikaba zegereye umutekano w'u Rwanda, byose bituma twumva tudatuje nk'u Rwanda, tudatekanye. Rwanda also notes with disappointment the international community's failure to condemn the use of foreign mercenaries in this conflict, despite clear violation of the 1977 Organization of African Unity Convention and the 1989 UN Convention against the use of mercenaries. Ariko nanone u Rwanda rugatangazwa n'ukuntu Loni n'indi miryango mpuzamahanga nta kivuga kwicwa ry'amasezerano mu 1977 yabuzaga ikoreshwa ry'abacanshuro mu ntambara. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikabibikora. Ati u Rwanda ruratengushywe cyane. State actors. The arrest of Romanian mercenary leader Horatiu Poltra in December 2024 underscores the gravity of this issue. Ati kuba harafashwe umuyobozi w'abacanshuro w'umunyaromania, aramuvuga izina ariko kurisubiramo biragoye. Izina ry'abanyaromania rigoyemo gake. Ati byاgaragaje nyine urutambwe rwari rwatewe mu kusa naho bagiye gutangira kubahiriza ayo masezerano, ariko kugira n'ubu ntacyo biratanga. Yet no strong action was undertaken and no condemnation was issued by this council or the European Union. Ati nyuma yaho yaba ari European Union, ubumwe bw'Uburayi ndetse na Loni n'akanama kayo nta wigeze akomeza kwamagana ibikorwa by'abamisiyoneri ndetse no gushyigikira icyo gikorwa cyari cyakozwe. Yego. Mr. President, council members, I would like to highlight Rwanda's concerns on the role MONUSCO is currently playing in Eastern DRC. Ati nyakubahwa perezida ndetse n'abandi bari hano muri aka kanama, nagira ngo ngaragaze uruhare rwa MONUSCO irimo gukina cyangwa irimo gukora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. I would like to be clear and to clarify that Rwanda is not hostile to MONUSCO. Ariko ndashaka icyambere kuvuga yuko u Rwanda atari impungenge cyangwa atari ikibazo kuri MONUSCO. And no one should harm peacekeepers. Nta n'umuntu n'umwe ushobora kubangamira abaje kubungabunga amahoro.
However, facts are stubborn and they speak for themselves. ariko nubwo babikora mu buryo bwa gisazi ariko ibyo bakora biranigaragaza. Rwandan concerns are threefold. One, MONUSCO, which later became MONUSCO, was first deployed in DRC in 1999. Ati icya mbere ni uko u Rwanda nyine uburyo bwabwo bugaragara, ati Loni yahoze ari MONUC ikaza guhinduka MONUSCO, yaje muri Congo mu 1995. It is now 26 years since it was first deployed. Ati n'imyaka 26 kuva baza muri kiriya gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. The resolution that authorized the deployment of MONUC and all successive resolutions, including the one that turned it into MONUSCO, all gave it a clear mandate to neutralize FDLR. Ati umwanzuro wa Loni washyiragaho MONUC ndetse n'umwanzuro wa Loni wo guhindura MONUC ikaba MONUSCO, yose igaragaza cyangwa iha inshingano MONUSCO zo kuburizamo cyangwa kwica FDLR. Unfortunately, with the presence of MONUSCO in Eastern DRC, the security situation only aggravated since then. Atariko ibiramambo ibyo twari twiteze cyangwa ibyo MONUSCO yagombaga gukora, ahubwo yabaye nk'imennye umuriro mu mazi, amavuta mu muriro, kuko ibintu ahubwo byakomeje kuzamuka no kuba bibi. Second, ikindi, by going beyond its mandate of peacekeeping and protecting civilians, MONUSCO has now joined a broader coalition with a clearly stated goal, which is to enact regime change in Rwanda, which is another UN member state. Atusibye kuba barirengagije inshingano bari bafite ubwo zo kuburizamo FDL ndetse no kurinda abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, MONUSCO noneho yahisemo kwihuza n'imitwe ndetse n'ibisirikare biri muri kiriya gihugu, kandi bikaba bibangamira umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, kandi u Rwanda narwo ari umunyamuryango wa Loni. This is because the coalition that has been put together by the DRC, including all the forces that I've named, have been clearly given clear mandate under President Tshisekedi to act towards regime change, because he's amassing this force for that purpose. We take ati nukubera ko ati iryo shyirahamwe ry'abishyize hamwe mu bya gisirikare bifatanya na MONUSCO, ati bose bakoreshejwe na Tshisekedi, ndetse yaranababwiye ati mugomba gukora uko mushoboye mugahindura ubutegetsi mu Rwanda. Ibyo rero nabyo tukabifata nk'ibintu bikomeye cyane ku mutekano wacu. In addition, ati kindi, MONUSCO operations provide support to FDLR. Ati operasiyo ndetse n'ibitero bya MONUSCO bifasha FDLR, a UN sanctioned group, and to European mercenaries in violation of the 1989 UN convention. Ubwo bufasha buhabwa FDLR bugahabwa n'abacanshuro. Ati kandi iyo mitwe yombi, cyane cyane FDLR, ni umutwe wafatiwe ibihano na Loni n'abacanshuro. N'abacanshuro bari ku Rwanda binyuranye na rya tegeko rya 1999 ryashyizweho rivuga ko yego ibihugu bibujijwe kujya mu ntambara biri gukoreshamo abamercenaires. This is unacceptable, and MONUSCO is at risk of being sucked into a conflict in which it would be a belligerent force. Ati rero ibi ntabwo byemewe. MONUSCO ishobora kwisanga yaje mu makimbirane, kandi ubundi itakabaye irimo, kuko zakabaye ari ingabo zigenga kandi zidakorera mu nyungu zitagira aho zibogamiye. Ati igisirikare cyabo kigiye guhinduka igisirikare cy'intambara nyine, de belligera n'abantu b'abanyentambara. Resources and troops to protect civilians, especially those in IDP camps, instead of fighting alongside this coalition. Aterega birengagije ibyo bagombaga kubakora, kuko bagombaga kuba barinda abaturage, cyane cyane abahungiye imbere mu gihugu. Ariko nano barangije barabireka bajya ahubwo kwifatanya n'aba bajya ku mirongo y'urugamba. It is very important because it's a very clear mandate, and the mandate needs not to be changed because of the risk, especially that some of these forces, the Wazalendo groups, FDLR, have committed tremendous atrocities in Eastern DRC. So a force, an international force, to which we are all members, should not be associated with activities of such negative armed groups which have been sanctioned.
ati rero inshingano bari barahawe MONUSCO yari yarahawe ni inshingano zigaragara, ni inshingano zagombaga kuba ari izo kurinda abaturage ndetse n'ibindi, ariko bagiye kwifatanya na wazarendo na FDLR kandi ari imitwe yafatiwe ibihano ku rwego mpuzamahanga. Ati rero ibyo ntabwo byari bikwiye nka MONUSCO kubikora. Yego. Uwo rero ni Ernest Rwamucyo, akaba ari guhagarara inyungu z'u Rwanda New York, abwo niwe wari uhagarara u Rwanda muri ibi biganiro. Wadukurikiye kuva twatangira ikiganiro wamaze kumva impande zombi duhereye ku gacu kari guhindura hanga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho uruhande rwa M23 ruvuga ko mu buryo budasubira inyuma ari bari kugenzura umujyi wa Goma. Impunzi ziragaragara zambuka, abarwana baracyarwana, ndetse ibitekerezo by'abadukurikiye barimo abira bice bari kutubwira ko kuri petite barrière amasasa aracyahumvika, ubwo ariko ni hakurya nyine ku ruhande rwa ariko urebye nka statement ngira ngo ari amashusho yashyizwe hanze na The New Times. The New Times ni imwe muri source nazo ziba ziri credible cyane ko buriya niyo kubera ko rwandikwa no mu Cyongereza, rwitondera buriya utundi tuherere dushobora kuza muri cyangwa se udupropagande dushobora kugaragara mu bitangazamakuru runaka. Buriya ku bitangazamakuru nk'ibi ngibi bifatirwaho repere. Ikintu kigaragaye kuri The New Times kuri ngewe uko mbifata mba numva ko ngomba kugiha credibility cyane, kubera ko kiba judged not only by Rwandans, ariko kubera ko cyandikwa no mu Cyongereza wenda n'abandi bavuga bati ibyo twanditse abantu benshi baraza kubyemeza cyangwa babihakana. Abaturage rero baragaragara. Reka dukoreshe video. Yego. Iyi video iyo ranje uyiduhe abadukurikiye bade hariya no umuntu uriyo musabye kakamfatira kugira no umuntu uri Goma, nsabye ntifatira ku video kugira ngo karusheho kanya ni real time karushaho kuganira. Video rero ziri gufatwa nyine n'amashusho y'abari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari kugaragaza abaturage bajya kwakirana icyo wakita ubwuzu abarwanyi mu mutwe wa M23. Reka mu gihe tubarindiriye ko tubakurikira mu mashusho, ariko ambiance mu majwi ho ni iyi ngiyi. Urumva rero n'abaturage bari kubwira M23 iri kwinjira rwose mu buryo buri triomphal, nabyita kwinjirana ishema, ushinjagira n'ibikoresho byabo, abafite iziremereye, abafite intoya, abafite ibindi bikoresho. M23 rwose yakikijwe ni ikivunge cy'abaturage ku buryo uramutse witegereje mu mashusho wavuga ko n'abaturage benshi ntashobora kubwira ingano yabo, ariko niba warigeze ujya muri stade Amahoro n'urugero yuzuye, fata ira stade uramutse uyirekuye, abaturage baragaragara mu kivunge bari kuri kamarato bajya gusanganira abarwanyi b'umutwe wa M23. Igisigaye ni ukumenya ese babikoze babihatiwe, babikoze babitegetswe, cyangwa barabikora ku neza yabo. Mudukurikiye kuri 89 n'ibice 7, kuri 90 n'igice kimwe n'imirongo ya FM, ariko mudukurikiye no kuri YouTube mu buryo bw'amashusho ndetse no kuri TuneIn urusaku rw'amashusho. Noneho ubwo abadukurikiye kuri YouTube mushobora kudukurikira muri aya mashusho, ubwo ambiance yo ni iyi ngiyi. Ngira ngo uri kuyibona. Voilà, c'est l'entrée triomphale. Ni bimwe nakubwiraga, l'entrée triomphale. Bivuze triomphe ni ugutsinda, ni umutsindo, victoire. N'abaturage benshi buriya abantu muri kuri YouTube muraza kubibona, benshi bavuga bati welcome M23. Wa mugabo ari kuvuga ngo c'est désormais ils deviennent les nouveaux maîtres de la cité. Nkunda rubyino ushingiye kuki burabarajya none se barabahetsa abagore. Erega abaturage bakunda igisirikare, nicyo nakubwiye ngo intsinzi nuko Didier byamugora kutuzanira ayo mashusho, uturebere ama video y'abasirikare ba FPR binjira hano ko Gatsata, sibyo bamanutse za byumba, uyarebe nuko abantu babaga bameze. Oya, igisirikari buriya ni ikintu cyeveye abantu, ngira ngo n'igihe haza umva niyo baba ari inyeshyamba abasirikare barakundwa. None se nubizi ko ngo bajye mu nzu bikingirane, bababwiye bati ni mujye mu nzu mukinge ku muryango mukingisha imifariso, kirakundwa. Reba nkuko zafashe Kigali icyo gihe, izi nazo zifashe Goma. Ni intare za Sarambwe. Oya, ni inyeshyamba, ibyo by'intare byihora, ibyo n'udusingizo tw'iwabo. N'udusingizo, ariko hano iwacu abantu batsinze bakaba barihaye sirino
ubu ngewe najya urinde wo kuri baka ntari aya bakiri ni inyeshyamba iby'intare bubiretse ariko iriya ni ambiance iri mu mujyi wa Goma igisigaye no kwibaza barabikora babihatiwe barabikora ku neza oya ntago wahatira infure kuriya buriya ngewe ni nacyo wabibwirwa n'iki shareka nkubwire abantu bahatiriwe ubu urabireba ukabibona aba bantu wabahatira ukabuzuza muri uriya muhanda ugiye no kubibahatira baba bagiye n'uburyo bagenda urabona ko harimo ubushake rwose pe kuko urabona ko n'abashaka kugaruka bagaruka wahatira abantu se ukabaterera n'indirimbo oya n'abagaruka baragaruka kuko bibaye ari agahato bose baba bajya muri direction imwe yego nk'aba bahagaze bakabaye ari ibyo guhatira bavuga ati nimpagarara baravuga ko ngewe ntari kujya mu murongo ikibazo gikomeye tugomba kuva ahangaha rero ubu mwese mugiye gukoresha ubwonko terezo ubusanzwe se M23 ntabwo twakoreshaga twaturi gusubiramo ibyavuzwe n'abandi harandi basabwa gutekereza kwari gusubiramo ibyo Kayikwamba avuze ugasubiramo ibyo Rwamucyo avuze aha rero noneho nimukoresha ubwenge bwanyu mudufasha abantu twumve mu kiganiro tumazemo amasahani M23 ni ibihe bihamya n'ibimenyetso bifatika biyibwira ko uyu mujyi fashe izawukomeza eske kugumana uyu mujyi birashoboka idafite umujyi wa Bukavu umujyi wa Bukavu abadukurikira mbibutse ko nawo niyo capital ya Sud Kivu birashoboka kugumana Goma udafite ubundi Goma ni capital ya Nord Kivu yego hanyuma na Bukavu ikaba capital ya Sud Kivu yego twari twabonye ko M23 yari yabanje kumanuka ijya gufata za Minova ariko kugera i Bukavu ho ntago bakomeje ngiye numvaga bazabanza gufata Kayikwamba nani Bintu Keita yavuze ngo Kivu barayinjiye amakuru ahari nuko hariyo aba infiltre yego yabivuze yanabitinzeho cyane hari aba infiltre baravuga ko ku kibuga kinege cya Kavumu kuko yarari kurega ko nose GPS bari kuzica gute yarari kurega ko ibyo bya GPS ndetse ngo n'imbaraga nyinshi ubufasha bwinshi cyane M23 ngo imaze igihe ihabwa babikoresheje mu kunyanyagiza imbaraga zabo muri Kivu zombi hepfo na ruguru reka dukoresha ubwonko aho none ni kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu guhera saa 12 zuzuye z'igitondo kugeza saa 4 z'amanywa.